নমস্কার সবাইকে। তো আজকে আমরা যে সেকশনটা শুরু করছি ব্রিফ, ওটা হচ্ছে ইকোলজি। আজকে আমরা ইকোলজি সেকশনটা দিয়ে ওভারঅল শুরু করছি, ঠিক আছে? তো ইকোলজি কিন্তু বলতে গেলে একটা খুব স্কোরিং সেকশন, ঠিক আছে? মানে কম্পেয়ার টু আদার সেকশন, ইকোলজিতে মার্কস তোলাটা কিন্তু খুব ইজি, কারণ এখানে যে কোয়েশ্চেন্স গুলো আসে ওগুলো খুব একটা কমপ্লিকেটেড বা ডিফিকাল্ট আসে না। আর ইকোলজিতে বোঝার জিনিসও খুব কম কম্পেয়ার টু আমরা যদি জেনেটিক্স এর সাথে কম্পেয়ার করি, হেলথ অ্যান্ড ডিজের সাথে কম্পেয়ার করি, ইকোলজিতে বোঝার জিনিস কম। ইজি জিনিসপত্র একটু দেখলেই মোটামুটি হয়ে যায়। তো ইকোলজির প্রথম চ্যাপ্টার হচ্ছে অর্গানিজম অ্যান্ড পপুলেশন। এটা কিন্তু একটা বড় চ্যাপ্টার। আমরা আহ, ধীরে সুস্থে চ্যাপ্টারটা আগে যাবো, ঠিক আছে? বেশি তাড়াহুড়ো করবো না, ধীরে সুস্থে চ্যাপ্টারটা আগে যাবো যাতে তোমরা মোটামুটি সব জিনিস বুঝতে পারো। আওয়ার লিভিং ওয়ার্ল্ড ইজ ফ্যাসিনেটিংলি ডাইভার্স অ্যান্ড অ্যামেজিংলি কমপ্লেক্স। তো মানে এটা আমাদের বলছে ভেরিয়েশন ইন লিভিং ওয়ার্ল্ডের ব্যাপারে কথা বলছে। এটা আমাদের এত অর্গানিজমস এর মধ্যেও এত ভেরিয়েশন। So we can try to understand its complexity by investigating processes at various level of biological organism. তো এই যে ভেরিয়েশনটা আছে, ঠিক আছে, এটাকে আমরা কিভাবে বুঝবো? আন্ডারস্টুড বাই investigating processes at various levels. তো ওরা কি করছে? এই যে আমরা এতটা ডাইভার্স, এতটা কমপ্লেক্স, মানে তুমি হিউম্যান বিংস ইমাজিন করো। দের আর কত, দের আর সাম 3 to 4 billion হিউম্যানস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, রাইট? এবার ওই 3 to 4 billion হিউম্যানস এর মধ্যে কিন্তু নো 2% লুক অ্যালাইক এক্সেপ্ট আইডেন্টিক্যাল টুইনস, যাদের মধ্যে দেয়ার ইজ আ ডিগ্রি অফ সিমিলারিটি। এবার এই যে এত, এবার তাছাড়া উই আর সো কমপ্লেক্স, আমাদের এত অর্গান সিস্টেম লেভেল অফ অর্গানাইজেশন, সেই সিস্টেমস এত কমপ্লেক্স, এত ডাইভার্স টু টেক কেয়ার অফ অল আওয়ার নিডস, রাইট? এত ডাইভার্স একটা সোসাইটিতে আমরা বেঁচে আছি যেখানে এভরিওয়ান ইজ ইউনিক, এভরিওয়ান ইজ ডিফারেন্ট। কারণ কেন? বিকজ if we look into the biological processes, we'll understand. Biological organization এ macromolecules, cell, tissues, organs, individual organisms, population, communities, ecosystem, bio, এইগুলো হচ্ছে various levels at which we can actually organize a population, or we can organize diversity. মানে আমরা বলতে পারি যে ম্যাক্রোমলিকুলার লেভেলেও ধরো দুটো আলাদা ম্যাক্রোমলিকুল, প্রোটিনস আর লিপিডস। সেলস লেভেলেও, সেলস লেভেলেও সেলস লেভেলে আমরা কি বলতে পারি? সেলে আমরা প্লান্ট সেল, অ্যানিমাল সেল। টিস্যু লেভেলেও কি আমরা যে টিস্যু, এই যে ম্যাক্রোমলিকুল বললাম, সেল বললাম, টিস্যু, টিস্যু আমরা বলতে পারি, কি বলতে পারি? টিস্যু আমরা বলতে পারি স্কেলিটাল টিস্যু, মাসকুলার টিস্যু, বা স্মুথ মাসেল, স্কেলিটাল মাসেল, আলাদা আলাদা টিস্যু হয়ে গেল। অর্গানস, দুটো অর্গানস তো অবশ্যই ডাইভার্স, বিকজ এদের মধ্যে যে ম্যাক্রোমলিকুলস, এদের মধ্যে যে সেলস, এদের মধ্যে টিস্যুস, সেগুলো কিন্তু আলাদা। তুমি দেখতে গেলে এই যেটা যত উপরে যাচ্ছি নিচে জিনিসগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। যেমন একটা ইন্ডিভিজুয়াল অর্গানিজম, তাহলে আমার আর আমি যে পড়াচ্ছি তোমাদের, যে পড়ছে, তাদের মধ্যে যে অর্গানস আছে, টিস্যুস আছে, সেলস আছে, অবভিয়াসলি দে আর ডিফারেন্ট। দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর ডিফারেন্ট, রাইট? পপুলেশন, একটা পপুলেশনে তো ইন্ডিভিজুয়াল অর্গানিজমস এত ডিফারেন্ট। একটা কমিউনিটি তো পপুলেশনও ডিফারেন্ট। যেরকম আমরা যদি ইন্ডিয়াকে কনসিডার করি, ইন্ডিয়াতে কত টাইপের কমিউনিটিস থাকে। ইন দ্য নর্থ ইস্ট উই হ্যাভ পিপল, ইন ইস্ট উই হ্যাভ পিপল। আর দে লাইক সিমিলার? লাইক অবভিয়াসলি আমরা হিউম্যান বিংস, আমাদের এইখানে তো জেনেটিক সিমিলারিটি আছে, বাট বাকি হ্যাবিটস এসবে কি আমরা সিমিলার? না, উই আর নট সিমিলার। ঠিক আছে, নর্থ ইস্টের লোকেরা অন্যভাবে থাকে, ইস্টের লোকেরা অন্যভাবে থাকে, নর্থের লোকেরা অন্যভাবে থাকে, সাউথের লোকেরা অন্যভাবে থাকে। এটা ইটস ডিফারেন্ট ইকোসিস্টেম। ইকোসিস্টেম মানে হচ্ছে হিউম্যানসরা এভাবে সার্ভাইভ করছে, কিন্তু আমাদের সাথে গিয়ে কোএক্সিস্টিং উইথ আদার অর্গানিজমস অলসো। এক্সাম্পল, মসকিউটোস। কেন সবসময় কেন টাইগার লাইন দিয়ে ভাবতে হবে? মসকিউটোস দিয়ে ভাবো, মসকিউটোসের সাথে কোএক্সিস্ট করছি আমরা, রাইট? হ্যাঁ। তো অ্যান্ড বায়োমস, বায়োমস মানে হচ্ছে এটা তো একদম ম্যাক্সিমাম লেভেল, হাইয়েস্ট লেভেল অফ অর্গানাইজেশনটাকে আমরা বলতে পারি। তো এটা ইজি। At any level of biological organization, we can ask two types of questions. Or when we hear the bulbul singing early morning, we may ask, how does the bird sing? Or why does the bird sing? The how type questions seek the mechanism behind the process, why let us seek. আচ্ছা, so এখানে কি বলছে? দেখো, এখানে এটা বলছে যে যদি কোয়েশ্চেন্স করি না, কোয়েশ্চেন দুটো আসে, একটা হচ্ছে হাউ, একটা হচ্ছে ওয়াই। হাউ মানে হচ্ছে দিস সিক মেকানিজম, মানে হাউ, তুমি ধরো আমি একটা একটা প্রসেস হচ্ছে বলতে, হাউ ইজ দ্য প্রসেস অফ ইট।
মানে উই লুক বিহাইন্ড দ্য মেকানিজম দ্যাট ইজ রেজাল্টিং ইন দ্য প্রসেস, মানে কিভাবে এটা হচ্ছে, এন্ড ওয়াই হচ্ছে সিগনিফিকেন্স অফ প্রসেস, যে কেন হচ্ছে। এই যে আমি ধরো ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের কথা বলছি, হাউ তো আমরা এখানে ডিফারেন্ট লেভেলসে বলবো কি কি এনজাইমস হরমোন সিরিজ হচ্ছে যার কারণে ডাইজেশন প্রপার্টি অ্যাক্ট করছে, বাট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ওয়াই, বিকজ উই নিড নিউট্রিশন। তো ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের অ্যাক্ট করাটা কিন্তু এসেনশিয়াল, কারণ আমাদের নিউট্রিশন দরকার। ঠিক আছে না? নেক্সট জিনিস যেটা, for the first question or example, the answer might be in terms of operation of the voice box and the vibrating bone in the bird. So mechanism এর যদি বুলবুল সিং নিয়ে করতে পারি, বুলবুল সিং এর mechanism যদি how does the bird sing, উত্তর কি হবে? The operation of the voice box and the vibrating bone. তো এই জন্য। But second question হচ্ছে why does the bird sing? Because the bird needs to communicate with its mate during breeding season. So that is the thing. However, why type question answer difference. The birds need to communicate with its mate during breeding season. এটা হচ্ছে why type. How type. When you observe a nature around you with a scientific frame of mind, you certainly come up with many interesting questions of both types. Why are the night blooming flowers generally white? Why are the night blooming flowers white? Why? Questions are why? Why money? We are asking the significance because visibility better. Hoy. How does the bee know which flower has nectar? Yeah, because the flower which has nectar releases certain chemicals which attract the bees. Why does cactus has so many thorns? To protect it from other animals. Simple. How does the chick spurs recognize their own mother? How does a chicken still recognize its own mother? There are reasons that the hormones are coming up. So everything that we see in and around us, মানে আমরা আমাদের আশেপাশে যাই দেখতে পাচ্ছি, যাই দেখছি, ঠিক আছে, সেটার কিন্তু একটা সাইন্টিফিক বেসিস আছে। এবার পিপল হু হ্যাভ আ সাইন্টিফিক ফ্রেম অফ মাইন্ড ক্যান কাম আপ উইথ কোয়েশ্চেন্স, বাট পিপল হু ডোন্ট মাইট নট অ্যাকচুয়ালি থিঙ্ক অফ কামিং আপ উইথ কোয়েশ্চেন্স। তো তোমাদের সবাইকে এটাই আমরা বোঝাতে চাইছি, অলওয়েজ থিঙ্ক উইথ আ সাইন্টিফিক মাইন্ডসেট, বা সাইন্টিফিক মাইন্ডসেট টুয়ার্ডস থিংস কি, yeah, okay, আচ্ছা, this is how things are happening, okay, this is how things are happening, acha, okay, why is this happening, how is this happening, like suppose you see two dogs barking at each other, why are they barking? Because they maybe have they are having some fight, or it may be the breeding season, maybe. How are they barking? How are they barking? Voice box, vibration on the voice box, simple. So this is very easy. Okay, now so this is a very important thing that you need to understand. Okay, if you understand, I think it is easy. Okay, this uh, I don't think is very difficult. This part is comparatively easy compared to the other part. Now, next জিনিস সেটা হচ্ছে you have already learned in previous classes that ecology is subject studies the interaction among organism and between the organism and its environment. তো এখানে হয়ে গেল আমাদের ইকোলজির definition. Ecology is a subject that studies the interactions among organisms and between the organism and its abiotic environment. Ecology হচ্ছে, it is a subject which studies interaction among organisms তো ইকোলজি মানে হচ্ছে দুটো অর্গানিজম নিজেদের মধ্যে কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে আর ওদের আশেপাশে এনভায়রনমেন্টের সাথে কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, এটা স্টাডি। তো ecology is simple. It is a study of the interactions between organisms and between the interactions between the organisms and its environment. তো শুধু অর্গানিজম ইন্টারাকশন না, মানে দুটো বাঘ এক অপরের মধ্যে কিভাবে ইন্টারাক্ট করছে, শুধু এটা স্টাডি ইকোলজি না, এটা প্লাস ওই একটা বাঘ কিভাবে এনভায়রনমেন্টের সাথে ইন্টারাক্ট করছে, এটাকে আমরা মিলে বলছি ইকোলজি। Ecology is basically concerned with four levels of biological organization, organism, population, communities, bios. So এই যে আমরা biological organizationটা করলাম, এটা সুন্দর করে macromolecules, cells,
tissues, organs, এটা হচ্ছে অর্গানাইজেশন, অর্গানস, ইন্ডিভিজুয়াল, পপুলেশন, কমিউনিটি, বায়ো। তো ইকোলজি মেইনলি কনসার্ন হচ্ছে এই ইন্ডিভিজুয়াল, পপুলেশন, কমিউনিটি, বায়ো। কি বললাম? ইন্ডিভিজুয়াল, পপুলেশন, কমিউনিটি, বায়ো, এই চারটে গ্রুপকে নিয়েই মানে বা এই চারটে লেভেলস অফ অর্গানাইজেশনকে নিয়েই কিন্তু আমাদের বেসিক্যালি ইকোলজি কনসার্ন। No. Huh. So concerned with the organism, population, community, five is simple. But now, next. So এক এক করে we'll study the different levels of organization and all and what the various aspects. So first, after individual, what comes? কি আসে individual এর পর সেটা হচ্ছে আমাদের population. তো ফার্স্ট আমরা যে জিনিসটা রিসার্চ করতে যাবো সেটা হচ্ছে পপুলেশন। আর পপুলেশনের মধ্যে আমরা ফার্স্ট হলো পপুলেশন অ্যাট্রিবিউটস, মানে কি কি জিনিস আমরা অ্যাসাইন করতে পারি টু আ পপুলেশন টু ডিসক্রাইব দ্যাট অর টু ইন্ট্রোডিউস দ্যাট টু সাম পারসন। তো পপুলেশন, population হচ্ছে first we study population attribute. In nature, we rarely find isolated single individuals of any species. Majority of them live in groups in a well-defined geographical area, share or compete for similar resources, potentially interbreed, and thus constitute a population. তো পপুলেশনের ডেফিনিশন কি হলো? A group of individuals of any species who live in groups in a well-defined geographical area, geographical area, share or compete for similar resources, and potentially interbreed. No, a group of individuals of any species. So এখানে পয়েন্ট ওয়াইজ পড়বো এটাকে, ঠিক আছে? A group of individuals of any species who live in groups. Okay, they live in groups in a well-defined geographical area. Live in groups in a well-defined geographical area. Compete for similar resources and potentially interbreed. A group of species of any individual. A group of sorry, a group of individual of any species. Any species. Well, a population can be of humans, rats, mosquitoes, lizards, anything, bears, tigers, anything. Okay, so this is one thing. Now, yeah. So no, that is how things actually. Okay, no, yeah. Sorry. যেটা সরি মাঝে একটু একটা সমস্যা হচ্ছিল ওটা দেখছি, সরি। তো আমরা কি বলছি যে ইন্ডিভিজুয়ালস হু, না এখানে কিছু পয়েন্টস, পপুলেশনকে পয়েন্টস দিয়ে আমরা ডিফাইন করি, ঠিক আছে? সিঙ্গেল ইন্ডিভিজুয়ালস অফ এনি স্পিসিস লিভ ইন গ্রুপস in a well-defined single individuals of any species live in groups in a well-defined geographical area, share or compete for similar resources, potentially interbreed, and constitute a population. So single individuals of a given species who live in a live in a group in a well-defined geographical area. So they live in a group in a well-defined geographical area, share or compete for potential resources, interbreed, and thus constitute a population. Although the term interbreeding implies sexual reproduction, a group of individuals identifying with sexual reproduction is also generally classified as a population for the purpose of ecological study. Now, only geneticists do this. Only ecologists. Sorry, ecologists. Now, one important thing যেটা জানা দরকার, for a geneticist only consider sexual reproduction.
while ecologists considers sexual and asexual reproduction. Yeah. So geneticist considers only sexual reproduction, while ecologist considers both sexual and asexual reproduction. So these are things that you people need to know because a geneticist won't consider asexual reproduction of the population. So which implies an asexually organisms considered as population. কিন্তু asexually reproducing organisms কিন্তু geneticist population কনসিডার করবে না। ঠিক আছে, এটা সিম্পল জিনিস, আই গেস মোটামুটি বোঝা গেছে, খুব একটা ডিফিকাল্ট তো না। No. All the cormorants in the wetland, rats in abundant dwelling, teakwood trees in forest plant, bacteria in a culture plate, lotus plants in a pond are examples of population. So population can be anything, as we just said. In earlier chapters, you have learned that although individual organism is the one that has to cope with a changed environment, it is at the population level that natural selection operates to evolve the desired trait. Actually, কি হচ্ছে এই যে আমাদের একটা ধরো একটা কোনো চেঞ্জ হলো মানে আজকে এখন এই সময়টা খুব গরম, ঠিক আছে, বাইরে ভীষণ টেম্পারেচার ইজ ভেরি হাই। তো আমরা একটা জিনিস ভাবলাম যে সাডেনলি ধরো আমাদের টেম্পারেচার ফ্রিজিং, ইটস রিচেস ফ্রিজিং লেভেলস, মেবি -5 -10. So every individual would actually suffer in this case, but we will deal with it as a problem, মানে আমরা কিন্তু ওটাকে অ্যাজ আ পপুলেশনই ট্যাকেল করব, ঠিক আছে? তো আমরা সব হিউম্যান একসাথে এই প্রবলেমটাকে ট্যাকেল করব। আর আমরা যেভাবে ট্যাকেল করব অন্য কোনো স্পিসিস এর পপুলেশন কিন্তু এইভাবে ট্যাকেল করবে না। এক্সাম্পল টাইগার, টাইগারদের কিন্তু ওইভাবে ট্যাকেল করবে না, ওদের ট্যাকলিং হতো অন্য হবে, বিয়ার্সদের অন্য হবে, মাস্কিটোদের অন্য হবে, প্লান্টদের অন্য হবে। কিন্তু যা ওদের হবে সবাই কিন্তু মোটামুটি তাই করবে, বাট ওদের মধ্যেও একই যে টাইগাররা অ্যাজ আ গ্রুপ ওটাকে ফেস করবে, কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেক টাইগারই কিন্তু ওটাতে এফেক্ট হবে। So it harms us at individual level, but changes occur always at the group level. So natural selection occurs at population level. Natural selection operates to evolve the desired trait. So natural selection operates at population level. Natural selection mainly operates at population level. Population ecology is therefore an important area because it links ecology to population genetics and evolution. So population ecology is important because why? The important population ecology is important area because it links ecology to population genetics. Links ecology to population genetics and evolution. So এটা একটা link আছে। A population has certain attributes whereas an individual organism does not. A population has certain attributes. এই অর্থে an individual may have births and deaths but a population of কি কি attributes? যে ইন্ডিভিজুয়াল মানে একটা মানুষ বাঁচতে পারে মরতে পারে, একটা বাঘ বাঁচতে পারে মরতে পারে, বাট একটা পপুলেশন কিন্তু বার্থ রেট আর ডেথ রেট হয়। In a population, those rates refer to per capita birth and death. The rates hence express a change in numbers with respect to members of the population. So yeah, so an individual, মানে যেটা actually বলতে চাইছি, individual may have births and deaths, but a population has birth rates and death rates. So this is, I think, understandable. Okay. Population actually has birth and death rates. Okay. And these rates refer to per capita birth and death. Per capita means changes or money increase or decrease in number in the total population. For example, in a pond there are 20 lotus plants last year. ধরো 20 খানা lotus ছিল এই পন্ডে লাস্ট ইয়ার, এন্ড রিপ্রোডাকশনের থ্রু 8টা প্লান্ট বাড়লো, ঠিক আছে? তো আমরা যদি তাহলে কারেন্ট পপুলেশন 28 হয়ে গেল, তাহলে বার্থ রেট কত হলো? 8 বাই আগে ছিল 20 ইন্টু 100, 40%। Yes. So 40%, 40% মানে 0.4 offspring per load. So 0.4 offspring per lotus per year. Per lotus per year. 0.4 per lotus
If four individuals in a laboratory population of 40 fruit flies died, suppose if four individuals died, so 4 out of 40 died, so 0.1. So the death rate is 0.1 per fruit fly per week. আর এই ডেটটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এটা পার ইয়ার, পার ডে, পার উইক। এটা তো ইন্ডিভিজুয়াল ফার্স্ট অ্যাট্রিবিউট যেটা আমরা পেলাম, দুটো অ্যাট্রিবিউট, প্রথম দুটো। তো এখানে একটা কর্নারে লিখে যাই পপুলেশন অ্যাট্রিবিউট। পপুলেশন অ্যাট্রিবিউটস হচ্ছে বার্থ রেট এন্ড ডেথ রেট। Another attribute characteristic of population is sex ratio. This is the দুটো অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট দেখলাম, নেক্সট অ্যাট্রিবিউট সেটা হচ্ছে সেক্স রেশিও। সেক্স রেশিওটা কি? সেক্স রেশিও হচ্ছে and individual is either a male or a female, but a population has a sex ratio. So individual wise দেখতে গেলে আমরা either get a male or we get a female. But এই সেম জিনিসটা যদি আমরা একটা পপুলেশনে দেখছি, ঠিক আছে, সেম জিনিসটা যদি আমরা একটা পপুলেশনে দেখি, তাহলে কিন্তু যে জিনিসটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই, যে একটা পপুলেশনের মধ্যে we are having a sex ratio, মানে we are having a fixed number of females per male, or fixed number of females per 100 males. Simple, 100 দিয়ে multiply করলে we get the same thing. চলো নেক্সট জিনিস, যেটা মানে অ্যাকচুয়ালি এটা পাওয়ার আউটেজ হয়ে গেছে, তো আমাকে হটস্পটটা অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ করতে হবে ইন্টারনেটটা, নাহলে এখানে ডিসকানেকশন পেয়ে যাবে। So another attribute of population is actually what? Another attribute of a population is actually sex ratio. An individual is either a male or a female, or a population has a sex ratio. The 60% population is female and 40% males. Like this. মানে ধর আমাদের 100 জনের মধ্যে 20 males, 80 females. তো আমাদের এখানে বলে দেওয়া যাবে, it's not one. Actually, I have to shift to the most stable network. The most stable network আমাকে shift করতে হচ্ছে। Actually ইন্টারনেট মানে আমাদের যেটা এখানে পাওয়ারটা খুব ফ্লাকচুয়েট করছে, মানে আসছে যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে। Yeah. A population at any given time is composed of individuals of different ages. So obviously, different ages. Oh, some old, some are young, some are very young, some are middle aged. If the age distribution of a population is plotted, the resulting structure is known as the age pyramid. Okay, if the age distribution is plotted, the resulting structure is known as age pyramid. For a human population, the age pyramid generally show age distribution of males and females in a time. The human population age distribution we see for males and females separately. Yeah, we understand this now. With the shape of with the pyramids reflects the growth status of the population. Depending upon the shape, we can actually tell the growth status, whether it is growing, stable, or declining. Like this. Here we call the population expanding. That is the next few years it is the population is expected to boom. Why? This is because pre-reproductive age is the highest compared to stable. Stable কি pre-reproductive এখানে কি হচ্ছে, pre greater than repro greater than post, এখানে হচ্ছে pre equal to repro greater than post। ডিক্লাইনিং এ কি হচ্ছে, আমাদের রিপ্রোডাক্টিভ পপুলেশন হচ্ছে গ্রেটার দ্যান পোস্ট গ্রেটার দ্যান প্রি, মানে মেইন কথা হচ্ছে রিপ্রোডাক্টিভ পপুলেশন হচ্ছে মাইনাস। প্রি রিপ্রোডাক্টিভ পপুলেশন হ্যাজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ইন, বিকজ আমাদের আজকে যারা প্রজেনিটাস ওরাই কিন্তু পরে আরো গ্রো করবে, রাইট? The size of a population tells us a lot about its status in the habitat. So একটা পপুলেশনের সাইজে আমরা খুব ইজিলি বুঝতে পারি যে পপুলেশনটা কি ব্যাপার, কেমন গ্রোথ করতে পারবে, কেমন পারবে না, তো এগুলো। তো নাও দ্য নেক্সট ইজ হচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে এই যে whatever ecological processes we wish to investigate in a population, be the outcome of competition with another species. So whatever ecological process we wish to investigate, মানে there are multiple ecological processes going on, তো অনেক ecological process চলে, ওর মধ্যে আমাদের টার্গেট হয়তো মেবি খুব স্পেসিফিক কোন হিসেবেই থাকে। সেটা ইদার outcome of competition with other species হোক, by impact of predator হোক, by effect of pesticide application হোক, we always evaluate them in terms of change in the population size. So ecological process always assess in respect to population size. So yeah, ecological processes are always like assessed in respect to population size. Now
the size in nature could be as low as 10, মানে সাইজ তো অনেক কমও হতে পারে না, মানে সাইবেরিয়ান ক্রেনস, ভারতপুর ওয়েটল্যান্ডস, মানে ওরা তো মাইগ্রেটরি বার্ড, ওদের পপুলেশন অবশ্যই খুব কম হবে ইন এন ইয়ার, or get into millions. Chlamydomonas in the ponds, mosquitoes get into millions. So population size could vary. Population size, technically known as population density, need not necessarily be measured in numbers. Because সবসময় না, my population always cannot be measured in numbers. কারণ অলওয়েজ নাম্বারস আর নট ফিজিবল, মানে হিউম্যানস এর ক্ষেত্রে ইউ ক্যান ডু সেন্সাস, ঘরে ঘরে গিয়ে ইউ ক্যান আস্ক কি লাইক লাইক হাউ মেনি পিপল আর দেয়ার, হোয়াট আর দে ডুইং, দিস দ্যাট ইউ ক্যান আস্ক অল দি আদার থিংস। বাট দ্য থিং ইজ যে এবার যে জিনিসটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে দেয়ার আর সাম পপুলেশন, যেমন আমরা যদি বলি সত্যি কথা বলতে, টাইগার টাইগার পপুলেশন কি হিউম্যান পপুলেশনের মতন সামনাসামনি গিয়ে অ্যাসেস করে মানে ওদের বলাটা পসিবল না, পসিবল ইটস নট পসিবল, রাইট? তো সেই কারণে ওরকম পপুলেশনকে যেটাকে আমরা অ্যাসেস করতে পারি না, যে পপুলেশনটাকে আমরা অ্যাসেস করতে পারি না সেটা হচ্ছে আমরা উই ইউজ ভেরিয়াস আদার ইন্ডিকেটর, যেমন টাইগারের ক্ষেত্রে না প মার্কস ইউজ করি, ফিকাল মার্কস ইউজ করি, এরকম করি, ঠিক আছে? মেনলি প মার্কস ইউজ করি, যে ধরো আমরা একটা প দেখলাম, ঠিক আছে, মানে একটা ওই মাটির মধ্যে যখন টাইগার পাটা রাখে না, যারা ইমপ্রিন্ট হয়ে যায়, তো আমরা ওইটাকে দেখে পপুলেশন অ্যাসেস করতে পারি, উই ক্যান ডু things like that. Okay, ওটা আমাদের আছে ওটা করা নাও। সো yeah, so although total number is generally the most appropriate measure, it is some cases either meaningless or difficult to determine. তো লাইক এখানে একটু বলাটা ডিফিকাল্ট, যেমন একটা ধরো বাগান আছে, বাগানে একটা বিশাল ব্যানিয়ান ট্রি আছে, বিশাল, আর এর আশেপাশে ছোট ছোট 200 খানা গ্রাস। তাহলে তোমরা তো বলবে যে গ্রাসের পপুলেশন ডেন্সিটি বেশি, কিন্তু সাইজ ওয়াইজ যদি দেখো, কন্ট্রিবিউশন সিস্টেম ওয়াইজ দেখো, আমাদের কিন্তু প্লান্ট যেটা আমাদের যেটা ওই ব্যানিয়ান ট্রি, সেটা কিন্তু ম্যাসিভ, আর ওটার রোল ম্যাসিভ। তো এখানে এটাকে কম্পেয়ার করা জাস্ট বিকজ নাম্বার কম ইজ মিনিংলেস। ইন এরিয়া ইফ দেয়ার আর 200 ক্যারেট গ্রাস, পার্থেনিয়াম হিস্টোরিপাই, আচ্ছা এটা কোশ্চেন আসতে পারে, ক্যারেট গ্রাসের নাম পার্থেনিয়াম হিস্টোরিপাই। Is there are 200 Parthenium hysterophorus plants, but only a single huge banyan tree with a large canopy, stating that the population density of banyan is low relative to that of the carrot grass, amounts to undermine the enormous role of banyan in the community. So if we say, like ব্যাপারটা এটাই যে if we state that the population density of banyan is low relative to that of carrot grass, yeah. So if we state that, yeah, population density of banyan is low relative to carrot grass because carrot grass হচ্ছে 200 in number, আর banyan হচ্ছে only one, but it will undermine, only one undermines role of banyan in community, which implies population density should not be always defined in numbers. Now, in such cases, the percent cover or biomass is a more meaningful measure of the population. তো এইসব ক্ষেত্রে বায়োমাস, মানে যখন এরকম গাছ কাছে আসে, তো percent cover or biomass is a more meaningful measure of the population. Total number is again not easy. After measure, the population is huge and counting is impossible or very time. Suppose mosquitoes, we cannot count the total number, right? So there we cannot do it. So if you have a dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, মানে একটা ব্যাকটেরিয়া যখন পেট্রি ডিশে থাকে ল্যাবরেটরিতে, তার মানে কি there are millions of bacteria out there, একটা দুটো না, there are millions, ঠিক আছে? তো ওখানে ক্ষেত্রে তো কাউন্ট করা আমার জন্য পসিবল না, রাইট? তো হাউ টু রিপোর্ট ইটস ডেন্সিটি ইন টার্মস অফ কলোনি? Sometimes, for certain ecological investigations, there is no need to know the absolute population density. Relative density serve the purpose equally well. Sometimes we don't need to know the absolute density. Absolute density জানা কি দরকার? Relative density আমাদের কাজ হয়ে যাচ্ছে, যেমন ব্যাকটেরিয়া ক্ষেত্রে we have 4 colonies, we have 100 colonies. What the population density বেশি? এটা 100 colonies. But this is a relative terminology, right? এটা কি direct terminology না? This is a relative terminology. Simple.
তো এইভাবে আমাদের বেসিক্যালি পপুলেশন ডেন্সিটিটাকে ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টে করি, ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টটাকে অ্যানালাইজ করি। ঠিক আছে, আই হোপ মোটামুটি তোমরা এটা বুঝতে পারছো, যা বোঝানোর চেষ্টা করছি। ঠিক আছে, চলো। নাও, নাও, for instance, the number of fish caught per trap is a good enough measure of total population density. Suppose আমরা একটা একটা ফিশ ইন আর লেক, আমাদের কি পসিবল, হিউম্যানলি পসিবল আমাদের বলা কতগুলো ফিশ আছে লেকে? আর এর ক্ষেত্রে ওটা পসিবল না, মানে এখনো ওরকম অতটাও উই আর নট সাইন্টিফিক্যালি ডেভেলপ টু সে দ্যাট। ওকে, রাইট। তো উই আর মোস্টলি, তো আমরা কিভাবে বলি? আমরা ধরো ওখানে ওই করতে গেলাম, আমরা মাছ ধরতে গেলাম, আর মাছ ধরতে গিয়ে আমরা ওখানে দেখলাম যে একবার একটা নেটে 10,000টা মাছ উঠলো। সিমিলারলি আরেকটা মাছ আমার একটা নেটে জাস্ট 10টা উঠলো। তাহলে অবভিয়াসলি পপুলেশন ডেন্সিটি যেটা 10,000টা উঠেছে, দ্যাট ইজ মাচ হাইয়ার দ্যান যেটা 10টা উঠেছে, রাইট? So this is what we basically need to talk about. Okay, so I guess you got the thing clear. Now, next জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে next জিনিসটা সেটা হচ্ছে এই যে they're mostly obliged to estimate population sizes directly or indirectly without actually counting them or seeing them. The tiger census, হ্যাঁ, sometimes we're obliged without seeing them আমরা করছি, ঠিক আছে, without seeing them, ভাবতেই পারছো, না দেখে আমরা করছি। কিভাবে করছি? The tiger census in our national parks and tiger reserves is often based on pug marks and fecal pellets. Tiger census যেগুলো আমাদের হয়, মেনলি ওটা বেসড কিসের উপর? মেনলি দ্যাট ইজ বেসড অন পাগ মার্কস এন্ড ফিক্যাল প্যালেটস। তো এরকম যেরকম এটাই তো আমি বললাম যে টাইগারের ক্ষেত্রে ইট ইস নট পসিবল। ধরো জিম কর্বেট ন্যাশনাল পার্ক, ইজ ইট পসিবল ফর আস টু গো টু এভরি টাইগার হ্যাবিটেট এন্ড লাইক এস্টিমেট দ্য নাম্বার অফ টাইগার্স? আমরা পাগ মার্কস দেখি, ফিক্যাল প্যালেটস দেখি, আর এগুলো দেখে আমরা বেসিক্যালি বুঝতে পারি যে লাইক কটা টাইগার আছে কটা নেই। তো দ্যাট ইজ ফর আস নট ভেরি ডিফিকাল্ট। নাও, নাও, নেক্সট জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে পপুলেশন গ্রোথ। তো এখন আমরা এতক্ষণ যা ডিসকাস করলাম সেটাকে আমরা বলি পপুলেশন অ্যাট্রিবিউটস। পপুলেশন অ্যাট্রিবিউটস এর টপিকটাকে মোটামুটি কভার করে উই মুভ অন টু পপুলেশন গ্রোথ। নাও, পপুলেশন গ্রোথে কি কি জিনিস আমরা ডিসকভার করি, যে সে জিনিস ডিসকভার করি সেটা হচ্ছে এই যে পপুলেশন গ্রোথে আমরা যে জিনিসগুলো ডিসকাস করি সেটা হচ্ছে এটাই। The size of a population for any species is not a static parameter. So obviously, size of a population is never static. Active birth and death of organisms. It keeps changing with time depending on various factors, including food availability, predation pressure, and adverse weather. So it changes on various factors. মানে ধরো এই যে growth যেটা হচ্ছে, changes on various factors. আর various factors কি? ফুড অ্যাভেলেবিলিটি, প্রেডেশন প্রেশার এন্ড অ্যাডভার্স ওয়েদার, এইসব ফ্যাক্টর আছে বেসিক্যালি যেগুলো কিন্তু পপুলেশন গ্রোথ এফেক্ট করে। ঠিক আছে, খাবার আছে না নেই, তেমন প্রেডিটার আছে, অ্যাডভার্স ওয়েদার। ইনফ্যাক্ট যে চেঞ্জ ইন পপুলেশন ডেন্সিটি গিভ আস সাম আইডিয়া হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং টু দ্য পপুলেশন। তো পপুলেশন ডেন্সিটি যদি চেঞ্জ হয়, তাহলেই উই আন্ডারস্ট্যান্ড কি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং টু দ্য পপুলেশন, হোয়াট আর দ্য চেঞ্জেস দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং। তো দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। নাও, নাও, whether it is flourishing or declining. So it is this changes in population that give us an idea what is happening. So population changes দিয়ে we can understand কি ওটা হচ্ছে না হচ্ছে না, কোনো এফেক্ট হচ্ছে না। সাপোজ একটা নতুন একটা পপুলেশন অফ ডিয়ার্স কে আমরা ইন্ট্রোডিউস করলাম, সাপোজ একটা এক্সাম্পল দিলাম, we introduced a deer population into Jim Corbett National. ওকে, তো কি হলো, এবার আমরা ডিয়ার পপুলেশনটাকে অ্যাসেস করছি, আমরা দেখছি ডিয়ার পপুলেশন ইনিশিয়ালি গ্রো করছে, বাট অ্যাজ দ্য টাইগার্স কেম টু নো অ্যাবাউট দ্য এক্সিস্টেন্স অফ ডিয়ার, দে স্টার্টেড টু হান্ট দেম ডাউন। তো নাও আমাদের আর তারপর ঝড় বৃষ্টির জন্য মেনি ডিয়ার স্টাফ টু ডেথ অল, এসব অনেক কিছু হয়েছে। তো এখানে কি কি ফ্যাক্টরস এফেক্ট করছে এই যে জিনিসকে? নাম্বার ওয়ান, ডিয়ারের ফুড। ফুড, ডিয়ার হ্যাজ ফুড, ওকে, সো ইটস নট আ প্রবলেম, ঠিক আছে। তো ডিয়ারের কাছে ফুড আছে, সো ওটা কোনো প্রবলেম না। নেক্সট জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে প্রেডেশন পেশা। ডিয়ার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দে, ইয়া, তো ডিয়ার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেয়ার হান্টেড বাই টাইগার। তো আমরা যদি দেখতে যাই তো প্রেডেশন প্রেশারের জন্য পপুলেশন ঠিক। হ্যাঁ, অ্যাডভার্স ওয়েদারের জন্য কিন্তু পপুলেশন ইজ ঠিক। ওকে, so these are things that you need to know. These are things that if you understand, I think
simpler for you. Okay. Whatever might be the ultimate reasons, the density of population in a given habitat during a given period fluctuates due to changes in four basic processes. So density of population fluctuates due to four processes: natality, mortality, immigration, emigration. So like explain. There are four processes. Population density varies due to natality, mortality, immigration, and emigration. Immigration. So natality key, natality number of live births, it's a number of births during a given period in the population that are added to the initial density. মানে natality ধরো একটা number x, x can be 50, x can be 100, x can be 200, x can be 300. But x is a number, it's not a rate. They are different. Understand? Key, birth rate and natality, they are actually different. Okay, now yeah. So mortality is the number of days. Sorry, mortality is the number of deaths in a population during a given period. So mortality হচ্ছে another digit y. So নেটালিটিও এটা সামথিং, মানে একটা জিনিস যেটা অ্যাড হচ্ছে, এটা মানে একটা পপুলেশন ডেন্সিটি যদি থাকে, ধরো এটাকে আমরা পিডি পপুলেশন ডেন্সিটি বললাম, তাহলে নেটালিটি যেটাকে আমরা বলছি নাম্বার অফ বার্থ, মানে কটা বার্থ হচ্ছে সেটা যদি অ্যাড আপ করছে। মর্টালিটি মানে কত লোক মারা যাচ্ছে, অবভিয়াসলি পপুলেশন ডেন্সিটি থেকে ওরা কমে যাবে, তোরা নেগেটিভ। Immigration is the number of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration. ইমিগ্রেশন মানে হচ্ছে ধরো বাংলাদেশ থেকে যে রিফিউজিসরা ইন্ডিয়াতে আসছে, এটাকে আমরা বলছি ইমিগ্রেশন। এটাকে আমরা ইমিগ্রেশন কেন বলছি? বিকজ দে আর কামিং ফ্রম আনাদার, অবভিয়াসলি ফার্স্ট দে আর ফ্রম দ্য সেম স্পিসিস হিউম্যান। সেকেন্ড হচ্ছে দে আর কামিং ফ্রম সাম আদার প্লেস টু ইন্ডিয়া ডিউ টু সাম রিজনস, ওইসব রিজনস আমাদের ঢোকার মতো করে ইমিগ্রেশন হচ্ছে হচ্ছে সিম্পল। তার হচ্ছে এমিগ্রেশন। Immigration is the number of individuals of the population who left the habitat and gone elsewhere. Immigration এই যে ইন্ডিয়া থেকে লোক ইউএসএ চলে যায়, কানাডা চলে যায়, এটাকে আমরা বলছি এমিগ্রেশন। তো এমিগ্রেশন একটা নেগেটিভ এফেক্ট হচ্ছে, ঠিক আছে? তো এই জিনিসটাকেই এরা ধরো ইমিগ্রেশনকে এ ধরলাম, ইমিগ্রেশনকে বি ধরলাম। তো পপুলেশন ডেন্সিটি ফাইনাল হচ্ছে পপুলেশন ডেন্সিটি ইনিশিয়াল প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই। বুঝলে কেন? কারণ যত নেটালিটি হচ্ছে, মানে তত লোক জন্মাচ্ছে তত অ্যাড হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তত অ্যাড হয়ে যাচ্ছে সিম্পল। আর যত লোক মরছে তত মাইনাস হয়ে যাচ্ছে সিম্পল। নেক্সট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে এটা তত অ্যাড হচ্ছে তত মাইনাস হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইমিগ্রেশন, যত লোক বাইরে থেকে আসছে যত লোক বেরিয়ে। তো পপুলেশন ডেন্সিটি ফাইনাল হচ্ছে পপুলেশন ডেন্সিটি ইনিশিয়াল প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস এ মাইনাস, ঠিক আছে? তো এটা সেম, এটা এই ফর্মুলাটাকে এরা এখানে দিয়েছে। এখানে যদি দেখতে যাও, বি আমি যদি বলি, বি হচ্ছে নেটালিটি, তো নেটালিটি ইনিশিয়াল, বি হচ্ছে নেটালিটি, আই হচ্ছে মর্টালিটি, ডি হচ্ছে ইমিগ্রেশন, ই হচ্ছে এমিগ্রেশন। তো এই হচ্ছে ব্যাপার, ইমিগ্রেশন, এমিগ্রেশন, মর্টালিটি, চারটে ফ্যাক্টরস দ্যাট আর রেসপন্সিবল ফর এফেক্টিং হোয়াট, দ্য রেসপন্সিবল ফর এফেক্টিং পপুলেশন ডেন্সিটি। Simple. So these are things that you need to know. মোটামুটি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। ওকে, ওয়ান সেকেন্ড, জল খেয়ে নি। Yeah, চলো। You can see from the above equation, that the population density will increase the number of births plus number of immigrants is more than number of deaths plus number of immigrants. তো আমরা কি বলছি যে নেটালিটি আর ইমিগ্রেশন যদি বেশি হয় কম্পেয়ার টু মর্টালিটি আর ইমিগ্রেশন, মানে যদি বেশি লোক জন্মায় আর ভেতরে আসে, মানে ইনটু দা কনসার্ন হ্যাবিট্যাট, তো শুড বি মোর টু ইনক্রিজ এন, এন হচ্ছে পপুলেশন ডেন্সিটি।
would be more to decrease population death. Now, under normal conditions, births and deaths are the most important factors influencing population density. The other two factors assuming importance only under special conditions. So, generally, birth and death. মানে আমি যদি দেখছি ধরো generally natality and mortality are most important factors. Generally, natality and mortality are most important factors. However, ইমিগ্রেশনও কিছু জায়গায় কাজে লাগে। এক্সাম্পল ধরো একটা নিউ হ্যাবিটেট, নতুন একটা জায়গা ডিসকভার হলো, যেখানে আগে কোনো লোক থাকতো না, যেখানে কেউ বসবাস করতো না। তো ওই রকম জায়গায় আমাদের কি বার্থ স্ট্যান্ডার্ড বেশি আসবে, কারণ ওখানে লোককে সেটেল হতে, রিপ্রোডিউস করতে অনেক টাইম দিতে হবে। তো ওইখানে ওইসব জায়গায় কিন্তু ইমিগ্রেশনের মতন ফ্যাক্টরসরাই কাজে আসে। সিম্পল। তো ফর ইনস্টেন্স, আমি যেটা বলছি, আদার টু অ্যাজুমিং বার্ডস অনলি দ্য স্পেশাল কন্ডিশন। তো birth and death are the most important factors influencing population density. And if a new habitat is just being colonized, immigration may contribute more significantly than birth. If a new habitat is colonized, immigration may contribute more significantly than no. Now, next জিনিস is a growth model. মানে যে পপুলেশন গ্রোথে আমরা ডিসকাস করলাম, যে ফ্যাক্টরস গুলো যেগুলো রোল প্লে করছে পপুলেশনের গ্রোথে, তো এদের জন্য there are specific models for the growth. So does the growth of a population with time show any specific pattern? Yes, it has to show. যে কোনো population, irrespective of how it's growing, has to show a specific pattern of growth as very prominent. We have been concerned about unbridled human population growth and problems created by it in our country, and therefore it's natural for us to be curious it is different human populations live in the same way or social restraints. তো আমরা হিউম্যান পপুলেশন এত র্যাপিডলি গ্রো করছে, স্পেশালি ইন্ডিয়াতে। ইয়েস, predicted to be the most populous country by the next 10-15 years. তো ইন্ডিয়াকে লোকে বলছে যে ইট ক্যান ইজিলি বিকাম দ্য মোস্ট পপুলাস কান্ট্রি। নাও সো দেয়ার ইজ এ ন্যাচারাল কিউরিওসিটি কি আদার অর্গানিজমসেও কি আমাদের বেসিক্যালি এরকম লেভেলের দেখা যায়, অন্য অর্গানিজমসও কি এরকম লেভেলের গ্রোথ দেখা যায়? যেমন ইন্ডিয়ার পপুলেশন এখন হচ্ছে 135 ক্রোস, চায়নার হচ্ছে 139 ক্রোস, কম্পারেটিভলি ইউনাইটেড স্টেটস হচ্ছে জাস্ট 32 ক্রোস, রাশিয়া 14 ক্রোস, আর এখানে ইন্ডিয়া 135 ক্রোস, 10 টাইমস। তো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড কতটা বেশি লাইক আমাদের হিউম্যান পপুলেশন গ্রো করছে, যে আমরা এত কনসার্ন রিগার্ডিং দ্য পপুলেশন, রাইট? নাও, and যা estimations India will cross China very soon, don't take much time to cross China now. আর সেখানে land surface area is much less compared to other countries, right? So now, exponential growth model. Exponential growth is that kind of growth where resource and food availability is essential for unimpeded growth of a population. So resource availability is essential for unimpeded growth. Ideally, when resources in a habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow. So, unlimited resource exponential growth এর কিছু criteria আছে। Resources unlimited. So resources are unlimited. এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া। রিসোর্সেস এর মধ্যে আমাদের কি করছে? ফুড আর স্পেস। So food আর স্পেস হচ্ছে বেসিক্যালি unlimited for us to like basically grow exponentially. As Darwin observed while developing his theory of natural selection, এই সব হচ্ছে observations of Charles Darwin while developing his theory of natural selection. Then the population growth in exponential or geometric fashion. If in a population size n, the birth rates are represented as B and death rates as D. So birth rates B, death rates D. Then the increase or decrease in n during the unit time, that is dn by dt equal to birth rate minus death rate. Birth rate minus death rate, my net growth কত হলো? তো এটা দিয়ে দিচ্ছে আমাদের নেট গ্রোথ, আর এন হচ্ছে আমাদের পপুলেশন, আর টি হচ্ছে টাইম। তো ডিএন বাই ডিটি হচ্ছে বিএন। তো আমরা যেটা বলতে পারি, আমরা যদি বি মাইনাস ডি কে আমরা আর কনসিডার করি, কনসিডার ইট অ্যাজ আ কনস্ট্যান্ট। সো আর আরটাকে সো ইকুয়াল টু আর এন।
আর হচ্ছে ইন্ট্রিনসিক রেট অফ ন্যাচারাল ইনক্রিজ. So the R in this equation is called intrinsic rate of natural increase and is a very important parameter chosen for assessing the impacts of any biotic or abiotic factor. The R in this equation is intrinsic rate of natural increase as the important parameter in chosen for assessing the impacts of the biotic or abiotic factor. যদি R বেশি তাহলে গ্রোথ অবভিয়াসলি বেশি, অনেক বেশি. আর কম মানে গ্রোথ, আর কম মানে হচ্ছে গ্রোথ কিন্তু অনেকটাই হিন্ডার, অনেকটাই কম. এবার এর মধ্যে দেয়ার আর মাল্টিপল ফ্যাক্টরস দ্যাট আর কামিং ইনটু প্লে, যার কারণে আমরা এগুলো দেখছি. To give you some idea about the magnitude of R values, for Norway rat it is 0.015 and for flower beetle it is 0.12. So flower beetle is flourishing at a greater rate. For human population in India it is 0.0205. So এটা জানা ইম্পর্টেন্ট যে for human population in India it is 0.0205. Norway rat is 0.015 and flower beetle is 0.12. Human population is 0.0205. The above equation describes the exponential or geometric growth pattern of a population. Exponential pattern hole graph would be always sigmoidal, like this, right? Yeah. Sorry, graph sigma. Exponential pattern graph would be like this. If you're familiar with the basic calculus, you can derive the integral from the equation as like this. Population after time t হচ্ছে population before time t e to the power rt. ই হচ্ছে the base of natural logarithm. এখানে কিন্তু এই প্রত্যেকটা ফরম্যাটের উপর কোশ্চেন আসতে পারে. ফর্মুলাটা দিয়ে মে বি asked to identify what these. তাহলে জানা থাকলে things become much easy. become much easy. যেমন আমরা এখানে বলতে পারি nt হচ্ছে population after time t, n not হচ্ছে normal population, population at time 0. আর হচ্ছে intrinsic rate of natural increase, যেটা আমরা এখানে ডিসকাস করলাম 0.205, Flavia 0.12, Novera 0.015, and E হচ্ছে the base of natural logarithm. Any species growing exponentially under unlimited resource can reach enormous population in a short time. So any even slow growing heavy animals, even like একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমাদের, সেটা হচ্ছে হিপোস. পাবলো এসকোবার একটা কলম্বিয়ান ড্রাগ লর্ড ছিল যার অনেক হিপোস ছিল. মানে তার ভালো লাগতো, সে নিজের এস্টেটে প্রচুর হিপোস মেনটেন. এর পর ওর এস্টেটটা বিশাল বড় ছিল, প্রচুর গাছপালা আর অন্য প্রাণীও প্রচুর ছিল. তো পাবলো এসকোবার অ্যারেস্ট হলো, সাবসিকুয়েন্ট ড্রাগ ডিলার ছিল, অফিসে অ্যারেস্ট হলো, মারা গেল, ওর পুরো এস্টেট সিল করে দিল, কিন্তু হিপোস গুলো ভেতরেই থেকে গেল. এবার ওই হিপোস গুলো এত র্যাপিডলি গ্রো করা শুরু করলো, বিকজ রিসোর্সেস আর আনলিমিটেড, ওরা এত র্যাপিডলি গ্রো করা শুরু করলো না যে ওদের কন্ট্রোল করা গেল না. আর ওদেরকে বলা হতো এসকোবার হিপো. ওরা এত র্যাপিডলি মাল্টিপ্লাই করছিল যে they weren't able to stop it, right? তো দিস ইজ ওয়ান, যে এইগুলো হচ্ছে ব্যাপার, যে ইভেন হিপোজ এত স্লো গ্রোয়িং তারাও কিন্তু এরকম লেভেলে করতে পারে. বেসিক্যালি ও চারটে, আমি যত জানি ও চারটে হিপো একটা ইউএসএ জু থেকে এনেছিল 1981-এ. আর তারপর 2021-এ অ্যাজ অফ নাও আফটার 40 ইয়ার্স হিপো পপুলেশন 100 ক্রস করে গেছে. 100 অ্যাডাল্ট হিপোস, জাস্ট ইমাজিন, চারটে হিপো এনেছিল, এটা 100 ক্রস করে গেছে, এমন তো সিচুয়েশন. ঠিক আছে, সো এই হচ্ছে ব্যাপার. সো দ্যাট ইজ ইট. ঠিক আছে, এই জিনিস ব্যাপারের বাইরে কিছু না. এইটা মোটামুটি জানলে আর কোনো সমস্যা হয় না. ঠিক আছে. Darwin showed how even a slow-growing animal like elephant could reach enormous numbers in the absence of checks and balances. যে আমি এরকম ভাবে একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটে, চারটে থেকে আটটা, আটটা থেকে 16টা, 16 থেকে 32টা, 32 থেকে 64টা, লাইক দিস. তো এরকম, ইয়া, 64 থেকে 128, 128 থেকে 256, 256 থেকে 512. জাস্ট ইমাজিন করো, বেড়েই যাচ্ছে, বেড়েই যাচ্ছে. 2048. So it is increasing rapidly. 4096, 8192. So it is increasing. So আমরা এক থেকে শুরু করে after 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, after 13 generations the population reaches this. Is this a joke? না, এত রেটে ইনক্রিজ করছে. এটাই হচ্ছে ফ্যাক্টর যেটা আমরা দেখি. সেটা গল্প ছিল, তোমরা জানো, একটা কিং আর মন্ত্রী চেস খেলছিল, কিং জিতবে বলেছিল, আর পেট
নেমে বলেছিল, একটা বেট নেমে বলেছিল যে যদি অন্য কিং ছিল জিতবে, আর যদি কিং হেরে যায় ওটা বেট দিতে বলেছিল। তখন মিনিস্টার বলেছিল যে ও যদি জেতে তাহলে ও শুধু একটা চাল চাই, আর কোয়ান্টিটি হচ্ছে যতগুলো স্কোয়ার ওয়ানে আছে তার ডাবল করে 64টা স্কোয়ারে এক এক করে যাবে। তো ডাবলিং ইচ টাইম দ্য কিং অ্যাকসেপ্টেড এন্ড সিমিংলি সিলিবেট অ্যান্ড started the game, but unluckily the minister মধ্যেও কিংটা হেরে গেল। The king failed to fulfill the minister bet was so easy, started a single on the first square and proceeded to fill the other squares following a minister's sized procedure. But by the time he covered half the chessboard, the king realized to his despair that all the wheat position in the kingdom had finally pulled over would still be inadequate to cover the 64 square. তো এবার ও রিয়েলাইজ করলো যে আমি যদি আমার পুরো মানে রাজ্যরও চাল ভরে দিই ওখানে, আমি কিন্তু এটাকে বেসিক্যালি বা রাজ্যরও উইথ গেহু ভরে দিই, সেটা কিন্তু আমার বেসিক্যালি 64 হতে পারবে না। তো ফাইনাল বোর্ডে হবে 2 টু দি পাওয়ার 64। 2 টু দি পাওয়ার 64 মানে কত হয় জানো? 2 টু দি পাওয়ার 64 এত বেশি, এত বেশি, ইট ইজ বিয়ন্ড ইমাজিনেশন। 2 টু দি পাওয়ার 64 কে না একটা ক্যালকুলেটারও কেন, ইভেন ক্যালকুলেটর ক্যানট এস্টিমেট। এই হচ্ছে ব্যাপার। 2 টু দি পাওয়ার 64 কটা হয় জানো? 2 টু দি পাওয়ার 64 হয় হচ্ছে, আমি তোমায় বলছি। এতগুলো জাস্ট ক্রোর্স আছে। সো লাইক ইটস বিয়ন্ড ইমাজিনেশন। এতগুলো রাইস মিল, সো দ্যাট ইজ হাউ, দ্যাট ইজ দ্য প্যাটার্ন অফ গ্রোথ, দ্যাট ইজ এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ। তো আজকে এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ অব্দি রাখি, অনেকটা কভার করে নিয়েছি মোটামুটি, ঠিক আছে? আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো, বুঝতে তো পেরেছো নিশ্চয়ই। তো আজকে এই অবধি থাক, কালকে নেক্সট এগোবো, ঠিক আছে? এই অবধি থাকলো তাহলে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সবাই, পড়ে